Okay, now Smita, over to you. Okay, so thank you. So, hello everyone. Today we will be starting with the fifth module of our course, that is health psychology. The topic is for the fifth module, applied psychometrics in and across different fields: health safety, school environment, and Rabindra's life skills. So the very first topic that we will be covering is health psychology, and how health psychology can be related with Jamovi applications. Today will be a theoretical topic coverage, and then in the next class we can move on to Jamovi. But for the time being, does anyone know what is health psychology? হেলথ সাইকোলজি আমরা কাকে বলি? কারোর কোনো আইডিয়া আছে? আচ্ছা, ওকে, হ্যাঁ বলো বলো বলো। হ্যাঁ, বলছি এটা কি সাইকোসোমেটিক ডিসঅর্ডার কিছু, মানে যেটা হেলথ আর মাইন্ড রিলেটেড? ঠিক আইডিয়া নেই, কিছুটা মনে হলো। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওকে, কিছুটা। সো আমাদের ট্রেডিশনাল মেডিসিন, আমরা when we are sick, আমরা যখন অসুস্থ হয়ে যাই তখন বেসিক sometimes doctors believe in the biomedical model, focusing primarily on biological causes and how medicine can alleviate all the problems that are being caused by biological reasons. But health psychology believes in the biopsychosocial model. It is a branch of psychology that helps us understand how biological, psychological, and social factors influence health, illness, and healthcare behaviors. Repeating in Bengali, so health psychology is একটা ব্রাঞ্চ অফ সাইকোলজি যেটা আমাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করে যে কি করে বায়োলজিক্যাল, সাইকোলজিক্যাল এবং সোশ্যাল ফ্যাক্টরস গুলো কি করে একসাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করে আমাদের হেলথ, অসুখ বিসুখ সব জায়গাতে কি করে ইনফ্লুয়েন্স করে। ঠিক আছে, এটার স্টার্ট হয় অ্যারাউন্ড 1970s and এখন is strongly influencing the research in heart disease, diabetes, hypertension. Okay, তো এবার যেটা আমরা বুঝতে পারছি from what we can understand now is that biopsychosocial model is the foundation of health psychology. So biopsychosocial modelটা what is that বা কি কি সেটা আমাদেরকে আগে বুঝতে হবে। বুঝতেই পারছো, বায়োলজিক্যাল, সাইকোলজিক্যাল এবং সোশ্যাল, three aspects of the model, but domains of the model we can say. So biological domains ki genetics, hormones, immune system. Okay, psychological would be stress and coping styles, emotions. Social would be the culture, family, and socioeconomic status. So all these can interact and lead to chronic illnesses in patients, or it can, if all these aspects are dealt with properly, then you can live a good life. I will give an example. For example, a person has a hypertension. Hypertension মানে কি? Blood pressure বেশি. So blood pressure বেশি কেন তার? According to the biopsychosocial model, there are three ways to explain the existence of hypertension in a person.
Biological factors would be genetic predisposition, মানে তার মা বাবার ফ্যামিলির মধ্যে হাইপারটেনশন আছে, ওটা জেনেটিক্যালি ট্রান্সমিট হয়ে এসছে তার কাছে। সেকেন্ড হতে পারে সাইকোলজিক্যাল ফ্যাক্টরস, দ্যাট ইজ ক্রনিক স্ট্রেস। হয়তো সে আইটিতে কাজ করে, আইটিতে কাজ করতে করতে মারাত্মক স্ট্রেসের উপরে থাকছে, টার্গেট ফুলফিল করতে হচ্ছে, সেলসে কাজ করছে। সো কন্টিনিউয়াস স্ট্রেস, ক্রনিক স্ট্রেস ক্যান লিড টু হাইপারটেনশন এজ ওয়েল। অ্যান্ড সোশ্যাল ফ্যাক্টরস হতেই পারে, maybe the work pressure is accompanied by poor social support, boss kharap, colleagues is not friendly, বা ভালো করে সাপোর্ট দিচ্ছে না, টিম মেম্বার্স ইজ নট বিহেভিং প্রপারলি, ফ্যামিলি family situation might be a little bit dicey. So all these factors can come together to create or nothing but lead the individual to hypertension. So health psychology basically focuses on preventive health behaviors, stress management, lifestyle modification, and psychological well-being. Preventive health behaviors meaning what can be done to prevent an illness in a person. Stress management is a huge কি বলবো aspect in today's research, that how stress leads to any kind of smallest of all illness, especially chronic stress. তো স্ট্রেসটাকে কি করে ম্যানেজ করতে হয়? Lifestyle modification. Lifestyle modification means how do we bring about a change in our lifestyle so that we can cope with stress better, so that we can eat better, live better, and a eat better, live better, stress এর সাথে better cope করে, how we can make our lifestyle better. And psychological well-being. এখানে psychological well-being is basically refers to the subjective experience of happiness, life satisfaction, and psychological functioning. Okay, subjective experience কেন বলছি? আজকে আপনারা যেরকম স্যাটিসফ্যাকশন পাচ্ছেন লাইফের থেকে বা যেই হ্যাপিনেস পাচ্ছেন, that is going to be very different to how I experience my life, how satisfied I feel with my life, what kind of happiness I am experiencing. So it is an extremely subjective. And based on this subjective experience of happiness and life satisfaction, our psychological functioning is dependent. Okay. Now, psychological well-being, there are two theoretical perspectives. একটা is hedonic well-being আর একটা is eudaimonic well-being. আমি চ্যাট বক্সে লিখছি just in case. Hedonic well-being টা basically focuses on pleasure, happiness, and life satisfaction. ঠিক আছে? It includes indicators like positive emotions, absence of distress. Whereas eudaimonic well-being focuses on personal growth and meaningful living. এটার মধ্যে you can have domains like autonomy, purpose of life, তারপরে personal growth, self-acceptance, positive relationships. There are different scales that assesses these two different types of well-beings. Hedonic well-being is assessed using satisfaction with life scale, and eudaimonic well-being is assessed using the life psychological well-being scale. Okay. এত অব্দি কি has everybody understood? Is there any question? No, ma'am. Okay. ম্যাম বুঝতে পেরেছি। Okay. এবার আমাকে একটা কথা বলো, how many of you know about the gas concept or the general adaptation syndrome as given by Hans Selye?
ম্যাম একটু বলে দিন, পড়েছিলাম কিন্তু এই মোমেন্টে আমি মানে রেকগনাইজ করতে পারছি না, মনে করতে পারছি না। ওকে, ওকে, এক মিনিট, let me just find a good enough image for it. এটা মনে হচ্ছে ওই স্ট্রেসের কোপিং স্ট্র্যাটেজি, ওই ফ্লাইট এন্ড ফাইট মোড এরকম একটা কিছু বোধহয় পড়েছিলাম, এখন মনে হুম নেই, বাট হুম হুম হুম, রাইট। দাঁড়াও এক মিনিট, I'll just share my screen. দেখতে পাচ্ছ সবাই? ইয়েস ম্যাম। ওকে, সো দিস ইজ দ্য জেনারেল অ্যাডাপ্টেশন সিন্ড্রোম, or যেটাকে আমরা গ্যাস মডেল বলি। ঠিক আছে, সো গ্যাস মডেল encompasses of 3 stages. Whenever we see a stimulus, whenever we experience stress, we go through these 3 stages. The first stage is alarm stage, where একটা আমরা যদি threat যখনই আমরা দেখি তখনই আমাদের amygdala gets activated, সেখান থেকে adrenaline increase হয়, and we get a flight or flight reaction, যে আমরা এখানে দাঁড়িয়ে এটাকে ফাইট করব নাকি আমরা এখান থেকে পালাবো। ঠিক আছে, সো in the alarm stage the reactions are increased heart rate, increased blood pressure, and increased muscle tension. ঠিক আছে, we get a lot of anxiety, we get a lot of fear. তারপরে we come to the resistance stage. Resistance stage এর মধ্যে we check যে are we capable to deal with the trigger or the threat that is in front of me. আমরা assess করে দেখি আমাদের কাছে কি resources আছে to cope. Okay, resistance stage তখনই আসে when the stressor is still existing, ওটা কয়েকদিন অলরেডি থেকে গেছে আমাদের সাথে, so stressors are persist করার ফলে we are trying to ensure that আমাদের physical and mental coping টা যাতে বাড়ে to resist the stressor. Okay, in order to resist the stressor we are having to spend even more cognitive resources and physical resources, because of which we have poor sleep, low immunity, unstable mood, mental fatigue, and high emotional reactivity. এরপরেও if the stressor still persists, then we enter the exhaustion stage. It is natural that in the alarm stage it's a novel stress, we will try and react quickly. In the resistance stage আমরা still try করছি to resist the stressor, যে স্ট্রেসের যা ইম্প্যাক্ট হচ্ছে আমার উপরে সেটাকে কমানোর চেষ্টা করছি আমি এখনো, but at one point of time I am going to get exhausted. I am going to get exhausted when the demands of the stressor are more than what I can cope with. মানে আমার রিসোর্সেস কম কিন্তু স্ট্রেসরের ডিমান্ডটা অনেকটা বেশি, সেই ক্ষেত্রে কি হচ্ছে বডি এক্সশনে চলে যাচ্ছে, অ্যান্ড আমাদের যতগুলো অ্যাডাপটিভ রিসোর্সেস ছিল দে আর অল গেটিং ডিপ্লিটেড. সো হোয়াট হ্যাপেন্স, দেয়ার ইজ ক্রনিক ফ্যাটিগ, ক্রনিক মানে কন্টিনিউয়াস ফ্যাটিগ থাকছে একটা, পুয়ার হেলথ বিকজ ইফ ইউ নো stress releases cortisol, long term release of cortisol is never good for your body. Okay, mental health and cognitive decline তার সাথে আসছে, mood disorders can come up, and you can get numb, detached, and all that. So this is the basically
the gas model as given by Hans Selye. Okay. I am stopping the share screen. If you have any question regarding the gas model, you can ask now. যদি কোনো বুঝতে অসুবিধা হয় তাহলেও বলো। If not, তাহলে আমি স্ক্রিনটা বন্ধ করে I will move forward. না ম্যাম, বুঝতে পেরেছি। ওকে, বন্ধ করলাম তাহলে। ওকে, so basically gas model is মানে stress is a very predominant aspect that we study in health psychology. ঠিক আছে? So what is stress? আমরা বলতে পারি that stress is a psychophysiological response to perceived demands that exceed coping resources. Okay? Lazarus and Folkman এককালে বলে গেছিল that it is the transaction between individuals and their environment. So as we have seen from the gas model, stressor processটা follows three key stages. একটা is stressors, একটা is cognitive appraisal, and another is coping response. So stressor is exactly what is causing me stress. Cognitive appraisal is understanding that whatever that is causing me stress, do I have the resources to deal with that stress? And coping response is how I deal with that stress. So, for example, a working parent is balancing childcare and employment may experience parental stress. তাহলে, what is the stressor? That a person is balancing both work as well as childcare. Maybe a single mother, maybe a single parent. ঠিক আছে? Cognitive appraisal is that what resources do I have to manage that stress? Is my workplace allowing for childcare? কোনো রকম creche facility কি আছে যেখানে I can drop my child and go off? Do I have a good social support system? Can my mother or my family look after the child? Or can my boss give me work from home? Okay, that is cognitive appraisal. What resources I have. And once I have assessed the resources that are available to me, সেই basis I will take a coping response. ঠিক আছে? If I don't have um, a creche facility, তাহলে কে দেখতে পাবে বাচ্চাটাকে আমার? বা তাকে কি আমি অফিসে নিয়ে গিয়ে কাজ করতে পারবো? বস কি ওয়ার্ক ফ্রম হোম দিচ্ছে? What is happening? Okay, so this is the stress process model, and there are different types of stress as well. Acute stress আমরা বলি যেটাকে short term stress হয়. Okay, chronic stress যে ওয়ার্ডটা আমি কন্টিনিউয়াসলি ইউজ করে যাচ্ছি, that is long term ongoing stress which is ongoing for a long period of time. And then there is episodic stress. Episodic stress মানে things that give you stress for a small amount of time and then they subside. Not too much of a problem, but can be a problem at times. Okay. Then we move on to the different kinds of scales that are present in health psychology. Okay. Do you remember whose quality of life scale that I had covered in my very first class with you all? কোর্সের একদম শুরুতে I had mentioned whose quality of life scale. মনে পড়ে? কারোর কি মনে আছে নাকি পুরোটাই একেবারে আমার বলতে হবে? Can I get a response? তাহলে আমি বুঝতে পারছি না। আর মনে নেই। ওকে ওকে, ঠিক আছে, I'll rehash everything.
So in health psychology, different types of psychometric scales are used, which are standardized measurements. ঠিক আছে? So the psychological constructs that these scales assess include well-being, stress, quality of life, coping, and obviously mental health. So these scales are designed with validated items and scoring systems that ensure reliability, validity, and cross-cultural applicability. Two very important scales we will be covering for this course, that is World Health Organization's Quality of Life Scale and Parental Stress Index. So as I was saying, World Health Organization Quality of Life Scale, WHO Quality of Life, I had discussed in my very first class. So it was developed in early 90s to measure individual perception to their quality of life. Okay, মানে how they perceive their life to be. Now, what is quality of life? Quality of life is an individual's perception of their position in a life in the context of the culture and value systems in which they live, and in a relation to their goals, expectation, standards, and concern. Let me explain this ektukani. So suppose if I am asking about what my quality of life is, it is going to be based on my perception of how I am doing in my life. আমি আমার লাইফের কোন পজিশনে আছি, and এই পজিশনটা ডিটারমাইন করবে কি based on the culture context and the value system. আজকে আমি যদি বলি যে আমি একটা মধ্যবিত্ত বাঙালি বাড়ির মেয়ে, ঠিক আছে, তো আমার পজিশন, আমি আমার লাইফে এখন কি করছি, আমি পড়াচ্ছি নাকি আমি স্টুডেন্ট, আমি কিভাবে আই এম লিডিং মাই লাইফ will be based on the perception of a মধ্যবিত্ত বাঙালি বাড়ির মেয়ে আমার মতে কিরম করছে তার কম্প্যারিজনে আমি কি করছি, ঠিক আছে। এন্ড এই যে আমি কি করছি will be based on আমার লাইফের গোল কি, মানে আমি আমি 30 বছর বয়সে কি ভেবেছিলাম করব আমি, সেই সেই কম্প্যারিজনে আমি কি করছি এখন, আমি কোন দিকে যেতে চাই, আমার কি স্ট্যান্ডার্ড এন্ড আমার কি কর্তব্য, এইগুলোর উপরে বেস করে আই উইল বি making a perception of where I stand in my life. So basically, an individual's perception of their position in life in the context of the culture and value system in which they live, and in relation to their goals, expectation, standards, and concern. Is the concept of quality of life clear to all of you? Yes, ma'am. Okay. So now there are different versions of this particular scale. Original version contains 100 items, and the short version contains 26 items. And then there are a separate scale designed for elderly population as well as a population with HIV. ঠিক আছে? But mostly the brief version of this particular scale is used because it is easy to administer and it is shorter. So there are 4 domains of the scale. The domains are physical health, psychological health, social relationships, and environment. So physical health obviously means how my body is functioning, how my bodily health is. It measures energy, fatigue, sleep, pain levels. Okay.
Then there is psychological health, which measures my mental and emotional well-being, measuring aspects of self-esteem, positive feelings. And then there is social relationships domain, which is basically my quality of social interactions, personal relationships, and social support. Lastly, there is the environment domain, which is basically the environmental resources and the living conditions that I have. So it is measuring the safety I feel, the how I feel about my finances, how I feel about how I access healthcare. Okay. And there are two general questions that measure overall quality of life and general health satisfaction. There are subdomains as well. Let me just a minute. I'll just find the PPT that I had. I am sharing the manual of the scale in the group নাকি Google Classroom upload করব? Which one would be convenient for you all? ম্যাম ক্লাসরুমে দিয়ে দিলেই ভালো হয়, তাহলে আমরা সবসময় পাবো ওটা। Okay. ঠিক আছে, আমি তাহলে পোস্ট ক্লাস আমি এটা ক্লাসরুমে আপলোড করে দিচ্ছি তাহলে। ওকে, তাহলে তোমরা ওখান থেকে ইউ ক্যান ডাউনলোড। আমি পোস্ট ক্লাস I'll do that. Okay. So the scale is basically a 5-point Likert scale. যেখানে 1 is equal to very poor, 2 is equal to poor, 3 is equal to neither poor nor good, and 4 is equal to good, and 5 is equal to very good. Correct items include how satisfied are you with your health, how much do you enjoy life, and how satisfied are you with personal relationships. So these are like the three examples of items from the WHO quality of life scale. And scoring procedure is just like any other Likert scale. The scores range from 0 to 100, and reverse coding exists for negatively items. Interpretation জন্যে I would say that 80 to 100 is a very high quality of life, 60 to 79 is good quality, 40 to 59 is moderate quality, and below 40 is poor quality of life. So this particular questionnaire, can you tell me what research application where this questionnaire can be used? What kind of research জন্যে this questionnaire would be appropriate? Can anyone say? ম্যাম আরেকবার রিপিট করবেন? মানে আমি বলছি যে কোন কোন রিসার্চ এরিয়াতে এই পার্টিকুলার কোয়েশ্চেনারটাকে আমরা ইউজ করতে পারবো, তোমাদের কি মতামত? এখানে আমরা যদি হ্যাপিনেস মাপতে চাই তাহলে করতে পারবো, বা তাদের সোসাইটাল স্ট্যাটাস বা মেন্টাল স্ট্যাটাস কেমন আছে, মানে কি বলবো আর তাদের কি। মেন্টাল স্ট্যাটাস কেমন আছে? হুম।
একটু হেলথ সাইকোলজির কনটেক্সট একটুখানি ভাবো। হেলথ সাইকোলজি ডায়াবেটিক হ্যাঁ হ্যাঁ, ম্যাম ডায়াবেটিক বলো। ডায়াবেটিক সেকশনের ক্ষেত্রে তো ডায়াবেটিক সেকশনের ক্ষেত্রে তো এই ধরনের স্কেল নিয়ে কাজ করা যেতে পারে। তার অ্যাবসলিউটলি ফিজিক্যাল, তার অ্যাবসলিউটলি। সাইকোলজিক্যাল, তার সোশ্যাল কোয়ালিটিটা কিরকম আছে সেই ক্ষেত্রে। তারপরে মেজর ডিপ্রেশনের ক্ষেত্রেও আমরা করতে পারি। হ্যাঁ, যাদের মেজর ডিপ্রেশন থাকবে তাদের কোয়ালিটি অফ লাইফ বাজেই হবে, মানে এটাই আমার ধারণা লিস্ট। তো ডিপ্রেশনের ক্ষেত্রে আমি না গিয়ে বলবো মেবি যাদের ক্রনিক ইলনেস আছে তাদের ব্যাপারে জানার জন্য, হাউ দে আর কোপিং উইথ দেয়ার ক্রনিক ইলনেস। ক্যান্সার ম্যাম যদি যারা ক্যান্সার পেশেন্ট হয়, কিছু কিছু ক্যান্সার Absolutely. আছে না যেগুলো রিকভারি হয়ে যায়, করা যায়, হুম 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 হুম। তো সেই রকম যাদের আছে যেগুলো রিকভারি করা যেতে পারে কিন্তু তারা করতে পারছে না, কেন পারছে না, আর তাদের মোটিভেশনের জন্য সেই জায়গায় রিসার্চ করলে তো করা যেতে পারে না। ওকে, একদম একদম। হ্যাঁ, ওটাই আমি বলতে চাচ্ছিলাম, ফার্স্ট স্টেজ ক্যান্সার যাদের ধরা পড়েছে সেই ক্ষেত্রে করা যেতে পারে। ওকে ওকে, একদম কারেক্ট। সো আমরা ক্রনিক ইলনেস এর ক্ষেত্রে আমরা অ্যাপ্লাই করতে পারি, মেন্টাল হেলথের উপরে তো অবভিয়াসলি অ্যাপ্লাই করতেই পারি, ডিপ্রেশন ছাড়াও আর যারা যারা আছে যা মেন্টাল আচ্ছা ম্যাম, হেলথের। এখানে কি এইডস এর উপরে করা যেতে পারে, যারা এইডস পেশেন্ট? হ্যাঁ, ইনফ্যাক্ট যেটা বললাম এর আগে, আহ, একটা এইচআইভির এইচআইভি, জন্য একটা প্রপার ভার্সন আছে। হ্যাঁ বলতে যাচ্ছিলাম ম্যাম, এইচআইভি দের জন্য কি এটা অ্যাপ্লিকেবল ম্যাম? Absolutely applicable, absolutely. There is a separate version of this questionnaire that exists just for HIV patients. So যদি সেই ভার্সনটা তুমি জোগাড় করতে পারো, then definitely this can be done. Okay. So for chronic illness, mental illness, caregiverদের burden. হ্যাঁ, বলছি নার্কোটিক্স সেকশনের ক্ষেত্রে এটা অ্যাপ্লিকেবল? নার্কোটিক সেকশনে মানে হাউ আর ইউ ইউজিং দ্য কোয়েশ্চেনার সেটা ম্যাটার করবে। সাবস্টেন্স অ্যাবিউসের উপরে আরো অনেক অন্যান্য স্কেলও আছে। তো আপনাকে এটা দেখতে আচ্ছা হবে যে কি করে কোন কনটেক্সটে কোয়েশ্চেনারটাকে ইউজ করছেন, কি বোঝার জন্য ইউজ করছেন, তাহলেই। বাট প্রিডমিনেন্টলি এনি হেলথ সাইকোলজি রিলেটেড কোনো এরিয়াতে দিস কোয়েশ্চেনার ক্যান বি ভেরি মাচ ইউজড। সো অ্যাজ আই ওয়াজ সেইং, কেয়ার গিভার বার্ডেন মানে যারা হয়তো অসুস্থ পেশেন্টদেরকে দেখছেন তাদের ওপরে কেমন ইম্প্যাক্ট পড়ছে সেটার জন্য দিস questionnaire can be used. Along with these aspects, health promoting programs, ঠিক আছে, যে হয়তো প্রি টেস্ট পোস্ট টেস্টের ক্ষেত্রে তাদের আগের কোয়ালিটি অফ লাইফ সাবজেক্টিভ এক্সপিরিয়েন্স কেমন ছিল, অ্যান্ড আফটার আ হেলথ প্রমোটিং প্রোগ্রাম তাদের কেমন আউটলুক হচ্ছে লাইফের প্রতি, তাহলে সেটা বোঝা যেতে পারে। So these are different research applications where this particular program can be used. This particular questionnaire can be used. Program na, sorry. Next, with this, we complete the WHO quality of life scale. কোনো রকম question থাকলে please ask. Otherwise, I will be moving on to the parental stress index scale, বা PSI. না ম্যাম, ঠিক আছে, বুঝেছি আপনি যেটা বুঝিয়েছেন। Okay. So next, আমরা move on করছি to the parental stress index scale, বা যাকে আমরা PSI বলি। Okay, so parental stress index scale was developed by Richard Abedin, ঠিক আছে, 1983 তে, to measure the level of stress that is experienced by parents in their parenting role. আই থিঙ্ক আমাদের এখানে যারা অনেকেরাই আছে যাদের বাচ্চা আছে, সো তো আপনারা হয়তো রিলেট করতে পারবেন এটার সাথে। সো প্যারেন্টিং স্ট্রেস তখনই হয় when the demands of parenting exceed the parents' coping resources. Just like I was saying with the general adaptation syndrome,
You will only feel stress when the demands of the stressor exceed the coping resources available. So over here as well, parenting stress will occur when the demands of parenting exceed parents' coping resources. ঠিক আছে? There are different versions of PSI again available. The original and the full version has 120 items. The short version has 36 items. And the updated version is called PSI 4. ঠিক আছে? Usually the PSI short form is commonly used because again it is short and easy to administer. There are three major domains of PSI. The first domain is parental distress. মানে the stress that is related to personal factors such as depression বা role restriction. Okay. Many of you must know that after birth there is postpartum depression that women go through, and then there is a aspect of role restriction. That now I am a mother or I am a father. There is no identity beyond that. Okay. বাংলায় বলতে গেলে আমি এটা বলতে পারি যে একজন মা আর বাবা হওয়ার পরে তাদের যে ইন্ডিভিজুয়াল আইডেন্টিটিটা থাকে না, সেটা গেটস ডাইলিউটেড ইন দ্য সোসাইটি। এভরিবডি ইজ লাইক, মেবি আজকালকার দিনে হয়তো কম হয়, বাট আগে হতেও পারতো যে why do you have to work outside of home? Now you are a mother. এখন তুমি মা হয়ে গেছো, তোমাকে বাইরে কাজ করতে হবে কেন? তোমাকে এটা করতে হবে কেন? তুমি এখন একটা বাচ্চার মা, সো ইউ হ্যাভ টু adhere to the role of the mother. মায়ের রোলে তোমাকে কাজ করতে হবে, সো দ্যাট ইজ রোল রেস্ট্রিকশন। তোমার যেটা নিজস্ব যে আইডেন্টিটি ছিল বা তুমি যে একটা নিজের পার্সোনাল ফুলফিলমেন্টের জন্য যে রোলটা প্লে করছিলে, দ্যাট ইজ গেটিং রেস্ট্রিক্টেড because of a new factor that is in your life. So that is a part of the parental distress domain. Then there is the parent-child dysfunctional interaction domain. That is the perception that the child does not meet parental expectations. Everybody thinks that my child is going to be the brilliant child, scientist hobe, sportsman hobe, all those things. But sometimes you might think that the child is not living up to the expectation that you have of him. তোমার মনে হতেই পারে যে যে আমি যেটা ভেবেছিলাম ওর জন্যে সেটা ও করতে পারছে না। So that is a dysfunctional interaction that is happening between the child and the parent. Obviously, প্যারেন্টের ওপর একটা ইম্প্যাক্ট পড়ছে, চাইল্ডের ওপর তো ডেফিনেটলি ইম্প্যাক্ট পড়ছে। So the parental stress index also assesses the dysfunctional interaction that happens between the child and the parent. And then there is an entire domain based on the difficult child. Difficult child money, you understand, it is regarding child behavioral characteristics or issues such as hyperactivity, temperament. ঠিক আছে, অনেকেরা একটুখানি প্রবলেম ফেস করতে পারে যে বাচ্চা খুব দুরন্ত, বাচ্চা এদিক থেকে ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে, কি করে সামলাবো বুঝতে পারছি না। ঠিক আছে, বা হয়তো বাচ্চা কথায় কথায় কেঁদে ফেলছে, খেতে চাইছে না। সো these are behavioral characteristics of the child that impact the parents as well. So the difficult child domains assesses these behavioral characteristics. So কয়েকটা example items আমি দিচ্ছি। For example, I feel overwhelmed by the responsibility of being a parent. Or my child rarely does things that make me feel good. Or my child seems to cry or fuss more than most children. Okay, so these are examples of the items that are included in the scale. So you will understand that it is a somewhat of I think a difficult scale. Again, this is my personal opinion.
somewhat of a difficult scale for new parents to undertake. But again, it actually shows you how much of a stress that you are going through, and how that stress is impacting you, rather. Okay. So just like quality of life scale, there is a 5-point Likert scale, except 1 is equal to strongly disagree, 2 is equal to disagree, 3 is equal to not sure, 4 is equal to agree, and 5 is equal to strongly agree. ঠিক আছে? Scoring procedure এর মধ্যে, it is basically just calculate all the scores of each domain. 3টে ডোমেনের স্কোর ক্যালকুলেট করবে, মানে addition করবে, and then calculate the total stress score. And তারপর obviously there is a standardized percentile normative sample that exists, তার সাথে comparison. So if the score range is below 15th percentile, তাহলে there is low stress. If the score range is between 15 to 85th percentile, then that is normal stress. If the score is above the 85th percentile, that means your clinically significant stress exists. So high score indicates a greater parental stress and a potential risk for dysfunctional parenting. Okay. So while the questionnaire deals, or rather assesses, the stress that parents go through, it is also somewhat of a predictor for a dysfunctional parenting style that might follow post the stress assessment. Is it clear at obdi? Is it clear? ওরা মনে হয় বোঝাতে পারলাম কি পার্সেন্টাইলটা না? বুঝতে Yes, পারছে ma'am. না। ম্যাম Percentile Percentage অস্মিতা জায়গাটা দেখো তো তো ওটা পার্সেন্টাইলটা বুঝতে পেরেছে কিনা। ম্যাম ওকে ওকে, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, বলো ম্যাম বলো বলছি বলো। 3 ডোমেনের একটু পার্সেন্টাইলটা একটুখানি ক্লিয়ার করুন না ম্যাম। বলছি ওই যে 3 পার্সেন্টাইল, ডোমেন। পার্সেন্টাইল হ্যাঁ মানে কি মনে আছে? পড়িয়েছিলাম এককালে। পার্সেন্টাইল মানে কি? আমরা যখন বলি 95th পার্সেন্টাইল বা 70th পার্সেন্টাইল, সেটা মানে কি? ম্যাম ডোমেন্স গুলো যে এরিয়া গুলো থেকে যা বেরোচ্ছে তার উপরে যেটা পার্সেন্ট বেরোচ্ছে। পার্সেন্ট কিন্তু অন্য, পার্সেন্ট ইজ আউট অফ 100। ঠিক আছে, পার্সেন্টাইল মানে হলো তোমার রিলেটিভ পজিশন কেমন বেসড অন দ্য এন্টায়ার স্যাম্পল। আমি যদি বলি দ্যাট ইউ হ্যাভ স্কোর্ড 70 পার্সেন্টাইল, 70 পার্সেন্টাইল, তার মানে your score is higher than the 70% of other people in the group. বুঝতে পারলে রিমা ম্যাম? যে হ্যাঁ ম্যাম তোমার বুঝেছি। রিলেটিভ পজিশনটা বোঝাচ্ছে, মানে তুমি 70% লোকেদের থেকে এগিয়ে আছো। 70% আর 70 পার্সেন্টাইল কিন্তু এক নয়। ওকে, 70% এই মানে হলো তুমি 70 পেয়েছো আউট অফ 100, রাইট? কিন্তু 70th পার্সেন্টাইল মানে হলো তুমি তোমার তোমার স্কোরটা, তুমি যে স্কোর পেয়েছো সেটা কিন্তু 70% লোকেদের থেকে বেশি। সেটা কিন্তু 100 হতে পারে লোকের পুলটা, বা 1000 হতে পারে লোকের পুলটা, বাট তোমার নিচে 70% অফ দ্য গ্রুপ ইজ এক্সিস্টিং। সো পিএসআই স্কেলের মধ্যে দ্য স্কোরিং ইজ বেসড অন পার্সেন্টাইল। সো তোমার স্কোর যদি বিলো 15th পার্সেন্টাইল আসে, ঠিক আছে, মানে ইউ বিলং ইন দ্য লোয়ার 15% অফ দ্য এন্টায়ার পপুলেশন, তাহলে ইউ হ্যাভ লো স্ট্রেস। যদি 15th to 85 পার্সেন্টাইলের মধ্যে আসে, তার মানে নর্মাল স্ট্রেস। এই লেভেলের স্ট্রেস অনেকেরাই ডিল করে থাকে।
কিন্তু যদি above 85th percentile আসে তাহলে you are clinically significant stress undergo করছো তুমি। আর যত হাই পার্সেন্টাইল স্কোর আসবে তার মানে there is a higher potential for dysfunctional parenting as well as greater parental stress. বোঝাতে পারলাম? হ্যাঁ ম্যাম, বুঝেছি। Is this clear for everybody? ইয়েস ম্যাম। আচ্ছা, এবার তাহলে প্লিজ একটু বলো, just like how তোমরা research application বলেছিলে for quality of life, what can be a research application for parental stress index? মানে কোথায় কোন টাইপ অফ রিসার্চ করলে তোমরা এই স্কেলটাকে অ্যাপ্লাই করতে পারবে? ওয়ার্কিং প্যারেন্টস, যেখানে মায়েরাও ওয়ার্কিং, বোথ প্যারেন্টস ওয়ার্কিং এবং তাদের সেইভাবে হেল্পিং হ্যান্ড থাকে না, মানে অনেকে গ্রাম থেকে এসে এখানে থাকে, তো প্যারেন্ট মানে তাদের বাবা মায়েরা গ্রামের দিকে থাকে, তখন তাদের জন্য এটা আমরা করতে পারি, বা স্পেশাল চিলড্রেনদের প্যারেন্টসদের উপরে করতে পারি। ওকে, ওকে, স্পেশাল চিলড্রেন ভেরি গুড, ওয়ার্কিং প্যারেন্টস ভেরি গুড। আর আর একটা হচ্ছে এখনকার জেনারেশন রেসপন্সিবিলিটি নিতে ভয় পায়, যে বাবা বিয়ে তো করলো, এবার বাবা মা হলে রেসপন্সিবিলিটি নিতে হবে, তো সেই জায়গা থেকে আমরা করতে পারি যে ওকে, ওকে, আর কোন জায়গায় বলো, অন্য কেউ বলো জলি ম্যাম ছাড়া। জলি ম্যাম ভালো দুখানা জায়গা ট্যাপ ইন করেছে, ডিসেবলড চিলড্রেন and parents of disabled children and working mothers. আর কোন জায়গায় we can apply this particular skill? যেসব নিউ মাদারদের পোস্টপার্টাম ডিপ্রেশন আসছে সেখানে দেখা যেতে পারে, কাজ করা যেতে পারে। আগে Okay. সিমটমস গুলো দেখতে হবে, যে পোস্টপার্টাম ডিপ্রেশন তো অনেকে জানেই না এটা কি আদৌ, কোন সিমটমস গুলো এলে তবে হয়, আগে সেগুলো আমাদেরকে অবজার্ভ করতে হবে, তারপরে তাদের উপরে অ্যাপ্লাই করতে হবে। So আমরা এটাকে একটা ব্রড ক্যাটাগরিতে ফেলতে পারি, দ্যাট ইজ maternal mental health. হ্যাঁ, সেটাও করা যেতে ঠিক পারে। আছে, হ্যাঁ, পোস্ট বার্থ কেমন কি থাকে। তাছাড়া we can also maybe try seeing ম্যাম যে আমরা সিঙ্গেল প্যারেন্টসদের ওপরও তো করতে পারি, এখন তো সিঙ্গেল একদম 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 সিঙ্গল প্যারেন্টস এর উপরও করা যেতে পারে। Single parents will include both mothers who are single as well as fathers who are single. ঠিক আছে, we can also see parents in high risk population areas, ঠিক আছে, যেখানে হয়তো there is a significant amount of substance abuse, বা হয়তো lower socioeconomic background parents, how they deal with their children or how they deal with their parental stress, and as well as maybe how social support helps in parental well-being, যেটা আমি আগে বলছিলাম যে বাড়ির সাপোর্ট আছে কিনা, ওয়ার্ক প্লেসের পলিসি কেমন আছে ফর নিউ প্যারেন্টস। ওকে, সো অল দিস এরিয়াজ এর মধ্যে প্যারেন্টাল স্ট্রেস ইন্ডেক্স স্কেল ক্যান বি ইউজড। And I think with that I complete আজকের theoretical portion. Is there any question? কোনো কোয়েশ্চেন আছে? না থাকলে আই থিঙ্ক স্যার তাহলে আমি ডান আজকের জন্য। আচ্ছা, ওদেরকে একটু জিজ্ঞাসা করো যে ওদের তো রিফ্লেকটিভ জার্নাল হোক বা প্রজেক্ট জমা দেওয়ার ব্যাপারটা হোক, সেটা তো কিছু একটা দিতে হবে, তা নাহলে সার্টিফিকেট দিতে পারবো না। এটা তো অন দ্যাট কন্ডিশন, পোস্টটা তো সেভাবেই চলছে।
We cannot give the certificate. I hope you all have seen my message in the group about a reflective journal and the group designation regarding the Jamovi project. সবাই দেখেছো তো? না ম্যাম দেখিনি। আমার দেখা হয়নি। আচ্ছা, আমি একটা গ্রুপ তৈরি করে দিয়েছিলাম, বলছি দাঁড়াও। আগের দিন অফলাইন ক্লাসের মধ্যে মেনশন করেছিলাম যে ডেটা সামারাইজেশনটা প্রবনেন উইল বি ডুইং, correlation will be done by Shoma ma'am and Riba ma'am, mean differences will be done by Jolly ma'am and Shamosri ma'am, and non-parametric statistics will be done by Rupsha and Indrajit. This is a group task that you all have to undertake. Sir, data কি তুলবে নাকি ডেটা দিয়ে দেওয়া হবে? ডেটা আমরা দিয়েও দিতে পারি, তবে সেটা তো সেফটি ডেটা হয়ে যাবে। তুমি যেগুলো পড়াচ্ছ সেগুলো তো হবে না, সেগুলো ডেটা তো আমাদের নেই। রাইট। সুতরাং ওই ডেটা দিয়ে করতে পারে, অথবা ভ্যালুর যে ডেটাগুলো আছে, ভ্যালু কোশ্চেনিয়ার, সেখান থেকে সেটা দিয়েও করতে পারে। যেটা দিয়ে রিলায়েবিলিটি ভালো বেরোবে সেটা দেখলেই হবে। ওকে, তাহলে ডেটা সেটটা আমরা একটা কমন প্রোভাইড করে দেব, আইদার সেফটি ডেটা সেট হবে বা ভ্যালু ওরিয়েন্টেশন ডেটা সেট হবে। Using that data set, everybody has to work on the topics that have been given on Jamovi, just like how it has been taught to all of you. যে কারণে the grouping has been done in such a way that at least one person has Jamovi and the other না থাকলেও ঠিক আছে। Okay, so please try and get together. I will upload the data set in the Google Classroom by this week, and then you can go through the data set as well as upload the assignment as and when done. And regarding the reflective journal, I had mentioned that you have to focus on any one module of the course. Any one module. There are 6 modules of the course. So যে কোনো একটা module you take, and a reflective journal template will be provided to you. Based on that template, you have to create the journal on the chosen module that you have selected. So ধরে নাও, if you maybe you want to create the reflective journal based on the Jamovi module. So reflective journal যে টেমপ্লেটটা থাকবে, you need to reflect on the Jamovi classes, কিভাবে কন্ডাক্ট করা হয়েছে, কি শিখেছো, how you have gone about it, how you have navigated all the course contents. Accordingly ভাবে you have to fill in the reflective journal. These two are very important because course certificate depends on these two. So please ensure that while you are appearing for the evaluation, while you are doing the assignments, you complete the reflective journal as well as this Jamovi group project on time. And once everything is uploaded in the Google Classroom, I will let you all know in the group. If you have any questions, please feel free to contact me. I will help you navigate through that as well. Yes, sir. So now it is clear to all of you. Yes, sir. Probably Nirupsha, Jolly, Yes, sir. Rima, Yes, Soma. sir. Okay. তো এটা কবে ডেট হবে, অস্মিতা? Because we have to submit them the certificate, and before that there will be one viva. One expert will come, external expert will come. Sir, course Take to the ending viva. on May, I think.
মে, ওকে। হ্যাঁ স্যার, 1 মিনিট দেখে বলছি। এখনো 1 module is remaining. ওটা কি আছে ওর মডিউলে? AI, 6th মডিউলটা হলো AI বেসড, আর এখন তো এই 5th মডিউলটা হলো যে অ্যাক্রস ফিল্ডস, কেমন ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ফিল্ডস, আমার স্কুল সাইকোলজি, সেফটি সাইকোলজি সবগুলো কমপ্লিট করতে হবে। বাট লাস্ট ডে Okay. ফর দ্য ফাইনাল ইভ্যালুয়েশন ইজ 1st May. তো Okay. 25th এপ্রিলের মধ্যে, আই থিঙ্ক 25th কি 20th এপ্রিলের মধ্যে ইফ দে ক্যান সাবমিট অল অফ ইট, তাহলে ভালো হয়। তাহলে আমরাও টাইম পাবো চেক করে সাবমিট করার, এন্ড দেন দে ক্যান অলসো প্রিপেয়ার ফর দ্য ভাইভা এন্ড দ্য লাস্ট হাতে মডিউল একটা ইভ্যালুয়েশন। হাতে 1 উইক তোমাকে দিতে হবে, যাতে আমি যে ফ্যাকাল্টি আসবেন ভাইবা নিতে তাকে যেন আমি খুঁজে পেতে পারি, সেটা হ্যাঁ যেন হ্যাঁ আমি হ্যাঁ স্যার, ফিক্স করতে পারি। হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার। টেন্টেটিভ আমার ডেট মনে ফর হয় সাবমিশন 20th April is better. 20th April is better. Okay, sir. So tentative date for submission of project বলছি, reflective journal and the data Jamovi project, group project would be 20th April. You have enough time. সবে মার্চ। আমি এই উইকের মধ্যে I'll upload all the documents and you can take your time and submit accordingly. 20th April. Please everyone remember. Hmm. Sir, we need to conduct the evaluation now. Sure. অবশ্য, of Huh. course. Okay, so I think with that we can end our class. And the next class we will be focusing on the application of Jamovi for reliability t-test regression as it is. So thank you everyone. I would আচ্ছা, request প্রবলীন and Rupsha, their examination. Yes, I would request Pravneen and Ruksha to please kindly stay back while the others can leave the meeting. Leave now. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Good night. Thank you Good everyone. night. Good night. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you, Rima Thank ma'am. you. Thank you all. Good night. Thank you, Shoma ma'am. Good night. Thank you. Sir, shall I stop the live stream?